first scene of Act 3, and I will continue the process of giving you short questions while I am discussing. All right. And I will also be doing one more thing, that I will be having a cup of tea as the cup is with me now. So I hope you don't mind. All right. So summary of the first scene. Let's see first what happens here. The craftsmen meet in the woods at the appointed time to rehearse their play. Since they will be performing in front of a large group of nobles, and since they have an exaggerated sense of delicacy of noble ladies, that is, they are almost afraid of these noble ladies. Okay, they are afraid of making mistakes. They feel that if they make any mistake, they will be severely punished. They may even lose their lives. If for some of their acts these ladies are scared, then they will lose their head. All right. So, I mean, they will lose their life, I should rather say. So they have this exaggerated মানে হচ্ছে অতিরঞ্জিত sense of delicacy of noble ladies. Bottom declares that certain elements of the play must be changed. So Bottom first interrupts. All right, they have gathered together in the forest. They will rehearse their parts, but Bottom interferes by saying that they must make some changes. All right. He fears that Pyramus's suicide and the lion's roaring will frighten the ladies and lead to the actors' executions. So the noble ladies who will be watching the play will be scared when they will watch Pyramus killing himself, or when they will hear the lion roaring. Hmm. This is Bottom's fears. Right? These are Bottom's fears. And Bottom also is scared that they may ultimately be executed instead of being rewarded. Alright, যে ওদেরকে পুরস্কৃত তো করাই হবে না, বরং ওদেরকে কি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতে পারে. The other men share Bottom's concern. Other craftsmen, they also agree with Bottom, and they decide to write a prologue and assuring the ladies that no one will really die. Okay, so this again shows their immaturity as actors. All right, that is, they are so concerned about this very unimportant things that they even think of adding a prologue there. And in the prologue, they will first declare that the sword is not actually a sword. So Pyramus's suicide is not real. The lion is not a real lion. So the ladies don't have anything to fear. They want to clarify all these things first, and then they will start performing their play. Without understanding that these noble ladies have the experience of watching serious tragedies, right? They decide also that to clarify the fact that the story takes place at night, and Pyramus and Thisbe are separated by a wall, one man must play the wall and another the moonlight by carrying a bush and a lantern. So a strange way of showing that it is night, that is, they will carry a lantern. Lantern মানে বাংলায় যেটাকে আমরা বলি লণ্ঠন বা হারিকেনের মতো বা এটাকে বলে হ্যাজাক লাইটের মতো বাতি, right? As the craftsmen rehearse, Puck enters and marvels at the scene of the hempen homespans trying to act. So Puck is watching them rehearsing the play. Now I'm afraid I cannot explain this part. Hempen homespans, এটা না ইন্টারনেটে তেমন কিছু অর্থ আমি খুঁজে পাইনি, to be honest. I searched for it. আমি জানি না রিসেন্টলি কিছু অ্যাড হয়েছে কিনা, but when I first taught this play, this is a gray area for me. I couldn't really decode this, যে হেম্পেন হোমস্পান্স কি, বাট বোঝা যাচ্ছে যে ওরা যে নাটকটা পারফর্ম করতে যাচ্ছে সেটার কোনো একটা অংশ এটা. Puck is just watching them rehearsing. Puckকে, it is that fairy, okay, who is mainly behind most of the confusions here, whose job it is to cause mischief,
play magic on others, play pranks on others. Now, when bottom steps aside temporarily out of view of the other craftsmen, Puck takes the opportunity and transforms Bottom's head into that of an ass. So, quite an unexpected event, right? When Puck finds Bottom standing lonely somewhere away from others, but Puck immediately changes the head of Bottom into the head of an ass. All right. When the acided Bottom re-enters, Bottom doesn't realize this change. All right. He doesn't realize that his head has been changed into the head of an ass. So he just re-enters the scene, but when his friends, other craftsmen, they see him, they of course react. The other men become terrified and run for their lives. Delighting in the mischief, Puck chases after them. Bottom is rather perplexed. Perplexed means you can say at his wits' end. All right. He doesn't understand why his friends feel so scared seeing him. All right. So he's perplexed, remains behind. In the same grove, the sleeping Titania wakes. When she sees Bottom, the flower juice on her eyelids works its magic, and she falls deeply and instantly in love with Ass-headed Weaver. So, as Oberon planned, Titania, after waking up, sees probably the strangest of all the creatures. Titania sees Bottom. Okay, Bottom, who is a human being, but with the head of an ass. All right. And because of this magical flower juice, but Titania immediately falls into deep love with this ass-headed weaver. বটমের প্রফেশন হচ্ছে সে হিজ আ উইভার, তাঁতি, সে তাঁত বনে। তো টাইটানিয়া পরীদের মধ্যে সুন্দরীতম, সে বটমের প্রেমে পড়ে গেল। She insists that he remain with her, embraces him, and appoints a group of fairies. And these fairies are Peace Blossom, Cobweb, Moat, Mustard Seed, to see to his every wish. So this gives probably the feeling of a king to Bottom. Titania openly expresses her love for Bottom, embraces Bottom, and also appoints these fairies to the service of Bottom. Right. Having no notion that his head has been, Bottom takes these events in stride. That is, he feels that he deserves all this. He is so great. He's so important. All right. So he takes them in stride. That is, as real, as true. He deserves all this, having no notion that his head has been replaced with that of an ass. He comments that his friends have acted like asses in leaving him. So, quite paradoxically, he calls his own friends asses, that they are asses that they have left him. All right. He feels like a king now, and he introduces himself to the fairies. Titania looks on him with undisguised love as he follows her to her forest bower. So, Titania continues to express her love to Bottom. So, this is very much a comic episode that we find in this chapter. প্রথমে আমরা ক্রাফটসম্যানদের দেখছি যারা নাটকটা রিহার্স করতে চায়, কিন্তু বটম প্রথম তাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। আগেই ভয়টা নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে নোবেল লেডিজ তারা যখন নাটকটা দেখবে তারা অনেক কিছুর কারণে ভয় পেয়ে যেতে পারে, আর ভয় পেলেই রক্ষা নেই, তাদের জীবন যাবে, তাদের কল্লা কেটে ফেলা হবে। এবং ভয় পেতে পারে তারা তারা যখন পিনামাসকে সুইসাইড করতে দেখবে, কিংবা তারা ভয় পেতে পারে যখন তারা সিংহের গর্জন শুনবে। সুতরাং তারা একটা কাজ করতে পারে, একটা প্রলগ অ্যাড করে দিতে পারে, যে প্রলগে আগে থেকে বলে দেওয়া হবে যে এই সোর্ড আসলে সোর্ড না, কিংবা লায়ন আসলে লায়ন না। অলরাইট, যেন তাদের তাদের প্রাণটা বেঁচে যায়। সুতরাং আমি যে পয়েন্টটা বলছিলাম, এবং এটা পয়েন্টটা পরে বলবেও, যে দেয়ার কনসার্ন ইজ নট উইথ দ্য আর্ট। আফটার অল, দে আর নট আর্টিস্ট, দে আর নট প্লেয়ার্স or actors, all right?
So their first concern is with their life, like any immature or non-professional actor, right? তারপর কিভাবে তারা ওয়াল দেখাবে, কিভাবে তারা রাত দেখাবে, সেই সবও তারা খুব অদ্ভুতভাবে চিন্তা ভাবনা করে। নাও পাক একটু দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। সে সুযোগ নিল একটা, যখন বটম একটু আলাদা হয়ে গেল তার বন্ধু বান্ধবদের থেকে, তখন পাক প্লেস ইজ ম্যাজিক, এবং সে পাকে বটমের যে মাথা সেটাকে রিপ্লেস করে ওখানে গাধার মাথা বসিয়ে দিচ্ছে। ওকে, বটম কিন্তু সেটা টের পায় না। সো বটম যখন ওদের তার বন্ধুর কাছে ব্যাক করছে, তার বন্ধুরা তাকে দেখে ভয় চিৎকার করে পালিয়ে গেল, এবং পাক জিনিসটাকে আরেকটু রিয়েল মনে করানোর জন্য ওদের পেছনে বিচিত্র শব্দ করতে করতে ছুটতে লাগলো, যেন বটম না অদ্ভুত একটা প্রাণী ওদেরকে তাড়া করছে। বটম কিন্তু আসলে তারাই করছে না, সে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সে পারপ্লেক্স। সে বুঝতে পারলো না যে কেন তার বন্ধুরা তাকে দেখে এরকম ভয় পেয়ে পালালো। তারপর বনের ওইখানেই কাছাকাছি আরেকটা জায়গায় টাইটানিয়া ঘুমিয়েছিল। ঘটনাক্রমে আম, ঘুম থেকে উঠেই টাইটানিয়া বটমকে দেখতে পায়, এবং ইমিডিয়েটলি বটমের প্রেমে পড়ে যায় সেই ম্যাজিক্যাল ফ্লাওয়ার জুসের প্রভাবের কারণে। আর সে তার প্রেম নিবেদন করতে থাকে, সে বটমকে জড়িয়ে ধরে, এবং সে অন্যান্য ফ্যারিদেরকে নিযুক্ত করে বটমের সব চাহিদা মেটানোর জন্য। বটমের খিদে পেলে এরা খাবার যোগাবে বা অন্য যে কোনো চাওয়া তারা পূরণ করবে, রাইট? বটম কিন্তু এই বিষয়গুলোকে খুব সহজভাবে নিচ্ছে। তার তো নিজের সম্পর্কে খুব হাই ওপিনিয়ন, সে ধরে নিচ্ছে যে সে এই সব কিছু ডিজার্ভ করে। সে টাইটানিয়ার মতো একজন প্রেমিকা ডিজার্ভ করে, সে পরীদের এরকম সেবা ডিজার্ভ করে। আর পরীরা এভাবে বটমকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুদের সম্পর্কে সে মন্তব্য করছে যে এইসব কয়টা গাধা। আই ইউজ দ্য ওয়ার্ড প্যারাডক্স দেয়ার, যে প্যারাডক্স ইন দ্য সেন্স দ্যাট বটম বটম নিজেই এখন একটা গাধা, কারণ তার মাথায় গাধার মাথা, কিন্তু সে তার বন্ধুদেরকে গাধা বলছে, যে দে আর অ্যাসেস ইন লিভিং হিম ইন দিস ওয়ে, তাকে যে ছেড়ে চলে গেছে তারা। আর নিজেকে সে ফ্যারিদের কাছে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেয়, আর টাইটানিয়া সে তো তার প্রেম নিবেদন করেই যাচ্ছে। সো দ্য সামারি ফর ইউ। Now let's see whether there is anything very important for us in the analysis and something to give you as question. The structure of a Midsummer Night's Dream. Yes, one very important point appears here. আমি একটু এই ফাইলটা খুঁজে বের করছি, আমার ডেস্কটপে অনেক ফাইল, দিস ইজ দ্য প্রবলেম। হ্যাঁ, পেয়েছি, শর্ট কোয়েশ্চেন্স। হ্যাঁ, দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ডিসকাস দ্য স্ট্রাকচার অফ আ মিডসামার নাইটস ড্রিম। And I can tell you this answer is spread out. All right, you find some part discussed here, and you also find in Act 3, or it is Act 3, Act 4 or 5, some more parts regarding this answer are discussed. All right. কোশ্চেনটা আগে দিয়ে দেওয়ার কারণই হচ্ছে যে the moment we find some more discussion on this, we will try to note down, you will try to note down rather. All right. So the structure of a Midsummer Night's Dream is roughly such that Act 1 introduces the main characters and the conflict. Act 2 sets up the interaction among the Athenian lovers, the fairies, and the craftsmen. And the lovers wander through the forest. The fairies make mischief with the love potion. And Act 3 develops the comical possibilities of these interactions. So in Act 3, we find the comical possibilities of these interactions. That is, what happens when one of the fairies, like Puck, meets the craftsman. We find a comical event to occur. That is, Bottom suddenly is transformed into an ass, and his friends are scared seeing him. Okay, so this is very much a comic event.
And this happens because of the interaction between two different groups. Okay. So structure wise, we find that in three parts or three acts, three different purposes have been served. Act 1 introduces the main characters and the conflict. Act 2, sorry. Act 2, um, Act 2 Chilo sets up interaction among Athenian lovers, the fairies, and the craftsmen. So interaction among these three groups, and Act 3, the comical possibilities of these interactions. Right. Then you will find discussions on what happens in Act 4 or Act 5. So then you get a complete sense regarding the structure, and you are uh, prepared to write the answer of this question. Right. Okay. Now the craftsmen, those who have just joined or have joined late, just know that I have already given one short question, all right, which is about the structure of this play. Discuss the structure of A Midsummer Night's Dream. And I have given it because the point has just appeared before us in the analysis of the first scene of Act 3. All right. So those who have got the copy, soft or hard copy of the part, please open it before you so that you understand what I am discussing. Now, the craftsman's attempt at drama is a comedy of incongruity. So another genre, I would say. Sometimes comedy can be uh, uh, caused by incongruity. Incongruity, bekhappa. All right. Something that is not natural or matching, I would say. Then sometimes comic situations occur. All right. Now, comedy of incongruity, as the rough, unsophisticated men demonstrate their utter inability to conceive a competent theoretical production. Yes, this rough, unsophisticated men, and by this the writer has meant the craftsmen actually, demonstrate these craftsmen who are rough, who are unsophisticated, they demonstrate their utter inability. That means they are not at all uh, good, or I would say they are not at all um, competent to perform that play. All right. There cannot be worse actors than them. হ্যাঁ, তাদের চেয়ে খারাপ অভিনেতা অভিনেত্রী আর হতে পারে না। অভিনেত্রী তো বলবো না, ওদের মধ্যে কোনো মেয়ে নেই, সবাই মেলস দে আর। So demonstrate their utter inability to conceive a competent theatrical production. Their proposal to let the audience know that it is night by having a character play the role of moonshine exemplifies their straightforwardness, literal manner of thinking. Yes, if you only think literally, you cannot be a good literate here. The speciality of the language of literature is that it has got many meanings, many interpretations. So if you do not have ability, do not have the ability to detect different meanings of a literary piece, then you are not a literate here. And in the same way, if you cannot express many things by writing one piece, you are not a good literate here. Now, the problem with the craftsmen is that they are very straightforward and they simply understand the literal meanings of things. So that's why they cannot be good performers, all right? They cannot be good actors. Next is the lack of regard for subtlety. In their earthly and practical natures, the craftsmen stand in stark contrast to the airy and impish fairies.
So they are simply stark contrasts uh, to the airy and impish fairies. So fairies and craftsmen, if you compare them, you find them as just opposites of each other. The fairies' magic is one of the main components of the dreamlike atmosphere of a Midsummer Night's Dream. Yes, this magic of the fairies is a main component, and it is integral to the plot's progression. প্লটটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে এই ম্যাজিকের খুব প্রয়োজন, আদারওয়াইজ প্লটটাকে সামনে এগোনোই যেত না। লাভারদের মধ্যে কনফিউশন তৈরি করা, তারপর টাইটেনিয়াকে বটমের প্রেমে ফেলা, সো এই বিষয়গুলো ম্যাজিকের কারণে সম্ভব হয়েছে। It throws love increasingly out of balance and brings the first into its most frenzied state. The first comes to its most frenzied state. So there is a question on its being a first. This point may be useful. All right. Next, when the youth's love uh, tangle already affected by the potion, Shakespeare creates further havoc by generating a romance across groups. So already there was a confusion among the lovers. That is, earlier, just to remind you, that earlier both Lysander and Demetrius were in love with Hermia, but gradually, as things change, we find that Lysander and Demetrius both fall in deep love with Helena. All right. So there was that confusion, but the confusion was limited within the lovers. All right. Now, what Shakespeare does here is a further havoc. Havoc বলতে একটা ভয়ঙ্কর রকমের দুর্যোগ. All right. Shakespeare creates further havoc by generating a romance across groups. What does it mean? Now there is a romance between a fairy and a craftsman, Titania and Bottom. So that causes further havoc, right? As Titania falls in love with ass-headed Bottom, obviously the delicate fairy queen is dramatically unsuited to the clumsy, monstrous craftsman. Bottom, he is clumsy by nature in his works, and now he is monstrous as well, because he is half human and half ass. While this Titania is beautiful, delicate, all right. So they are simply unsuited to each other, all right. Shakespeare develops this romance with fantastic aplomb and heightens the comedy of the incongruity by making Bottom fully unaware of his transformed state. When the audience here is watching the play on the stage, an audience finds that Bottom, in spite of being changed into an ass, doesn't realize this, and he feels that he deserves such care of the fairies, he deserves the love of Titania, then the audience cannot but laugh. So the comedy of incongruity reaches its height there, and the audience cannot but laugh. All right. Rather, Bottom is so self-confident that he finds it fairly unremarkable that the beautiful fairy queen should wish desperately to become his lover. আমরা টাইটানিয়া যে ওর প্রেমিকা হতে চাচ্ছে ডেসপারেটলি, এটা বটমের কাছে তেমন স্পেশাল কিছু মনে হচ্ছে না। fairly unremarkable. Bottom অবাক হচ্ছে না. So that shows his um, what should I say, proud nature, that he doesn't really realize what he is. All right. He rather exaggerates his own self before himself. হ্যাঁ, নিজের সামনে নিজেকে আর অতিরঞ্জিত করা, নিজেকে অনেক বড় কিছু ভাবা। Further, his ironic reference to his colleagues as asses and his hunger for hay emphasize the ridiculousness of his lofty self-estimation. Lofty self-esteem. Self-esteem হচ্ছে নিজের প্রতি ভালোবাসা। But it seems that Bottom has a too lofty self-esteem. All right, too lofty it is. একটু বেশি সে নিজেকে গুরুত্ব দেয়, ঠিক আছে? And one more thing which is missed from the discussion, that is his hunger for hay. একটা জায়গায় সে এরকমও বলে যে তার খুব খড় খাওয়ার খিদে হচ্ছে. Since he has transformed into an ass,
it is natural for him, right? And that also makes the audience laugh. তাহলে আছে কিছু comedy of incongruity নিয়ে আলোচনা আছে. I can set a question on this, but I will not. In that case, there will be too many. But তোমরা একটু পয়েন্টটা মনে রাখার চেষ্টা করবে. This is a kind of new point to learn. That is comedy of incongruity. There is a perfect example of that. The audience, they are watching this uh, short stayed love affair between Bottom and Titania. They watch how Titania is in deep love with Bottom, and they cannot but laugh. All right. It causes a kind of comic situation there. So this is comedy of incongruity. Why do the people in the audience diversities? কতটা বেখাপ্পা, একজন আরেকজনের সঙ্গে কত বড় মিসম্যাচ, এটা দেখেই তাদের মনে এবং তাদের চেহারায় হাসি ফুটে ওঠে। রাইট। আর তেমন কি আর নেই এখান থেকে। উই নাও ক্যান মুভ টু দ্য নেক্সট টু সিনস অফ থার্ড অ্যাক্ট, সিন 2 and 3। আমি একটাই শর্ট কোয়েশ্চেন দিলাম এখান থেকে রিগার্ডিং দ্য স্ট্রাকচার অফ দিস প্লে। আর কমেডি অফ ইনকনগ্রুইটি, দিস ইজ এ নিউ টার্ম। I would like you to learn this term as well. All right. All right. Lord, what fools these mortals be! Most probably, these are the words uttered by Puck. All right. And he is telling this about human beings. Often mortals, this word is used to refer to human beings. In another part of the forest, Puck tells Oberon about the predicament involving Titania and Bottom. That is, Titania is in real trouble. All right, she has fallen in love with Bottom and she has forgot everything else. Oberon is delighted that his plan is working so well. So he is delighted for this, of course, that his plan is working well. And he's also delighted um, uh, realizing that he has been able to avenge the insult that Titania has done to him. All right. Hermia, having discovered Demetrius after losing Lysander, enters the clearing with Demetrius. Now, Puck is surprised to see the women he saw earlier with a different man from the one he enchanted. Now, when Hermia, it's not, yes, Hermia. Hermia comes to meet Demetrius, and Puck is surprised because earlier Puck saw these women with another young man, that is Lysander, right? So Puck is surprised to see the women he saw earlier with a different man, that was Lysander, from the one he enchanted. All right. Now Oberon is surprised to see the man he ordered Puck to enchant with a different woman. Now this is a moment of realization, both for Oberon and Puck, that they have committed a mistake. All right. They were supposed to um, in fact, play that magic, or I should say, pour that love potion into the eyes of Demetrius. But now they realize that they rather poured it to a different person's eyes. All right, that was Lysander. He realizes that a mistake has been made and says that he and Puck will have to remedy it. So now they have the realization, and they also decides to remedy it, to solve this problem somehow, right? Now, Hermia presses Demetrius about Lysander's whereabouts, fearing that he is dead. But Demetrius does not know where Lysander has gone, and he is bitter and reproachful that Hermia would rather be with Lysander than with him. So the attitude of Demetrius has completely changed. All right. This is the Demetrius who started to chase Hermia. And now when Hermia comes to Demetrius to know
many things actually about the confusion. Demetrius rather reproaches Hermia. All right, Demetrius wants to get rid of Hermia. Now, Hermia grows angrier and angrier, and Demetrius decides that it is pointless to follow her. He lies down and falls asleep, and Hermia stalks away to find Lysander. Hermia is now looking for Lysander, and Demetrius has fallen asleep. When Hermia is gone, Oberon sends Puck to find Helena and squeezes the flower juice onto Demetrius's eyelids because this would be the right combination, Demetrius and Helena. Now the combination is rather going wrong because it's Lysander and Helena, whereas it should be or it should have been Demetrius and Helena, right? তো এখন তাহলে কি হলো? তোমরা কনফিউজড হয়ে যায় না আমার কথাগুলোতে, একটু জিনিসপত্র মনে হতে পারে যে একটু পেঁচিয়ে যাচ্ছে। ওবেরন দেখলো যে সে ভুল করেছে। ফ্লাওয়ার জুসটা বা ম্যাজিক্যাল জুস যেটা সেটা দেওয়ার উচিত ছিল ডিমেট্রিয়াসকে, কেননা ওবেরন ডিমেট্রিয়াসকেই দেখেছিল হেলেনাকে অপমান করতে। কিন্তু যখন সে দেখলো যে হারমিয়া এসছে ডিমেট্রিয়াসের কাছে এবং জবাবদিহি চাইছে এবং ডিমেট্রিয়াস হারমিয়াকে খুব একটা তোয়াক্কা করছে না, তখন সে এবং পাক দুজনেই বুঝতে পারলো যে মিস্টেক হ্যাজ বিন মেড। রাইট, এখন তারা হেলেনাকে খুঁজতেছে এবং ডিমেট্রিয়াসের চোখে এই ফ্লাওয়ার জুস ঢেলে দেওয়া হবে এই হুকুম সে ওবেরন পাককে দিল। রাইট, still believing that he is now, Puck quickly returns saying that Helena is close behind him. Helena enters with Lysander, still pledging his undying love to her. Lysander is still chasing Helena because he is under that magic spell or under the influence of that magical flower juice. So Lysander feels that love for Helena and continues to chase Helena. He is behind Helena, still believing that he is mocking her. Helena cannot take this pledge of love seriously because she has so low level of confidence. Okay, she cannot believe that any man can fall in love with her. All right. So that's why when Lysander expresses his love for Helena, Helena feels that Lysander is mocking. Okay, mocking with her or mocking her. Now Helena remains angry and hurt. The noise of their bickering wakes Demetrius, who sees Helena and immediately falls in love with her. So complete confusion now. Okay, confusion reaches its height. Even Demetrius has fallen in love with Helena because the love potion had already been poured into his eyes, and he woke up and he saw Helena. So as Lysander was in deep love with Helena, Demetrius too fell in love with her. Right. The noise of their bickering wakes Demetrius, who sees Helena and immediately falls in love with her. Demetrius joins Lysander in declaring this love. একটু আগে হেলেনা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে লাইজেন্ডার তাকে তাকে প্রেম নিবেদন করতে পারে। এখন তার বিশ্বাসের মানে অবিশ্বাসের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কেননা শুধু লাইজেন্ডার না, ডিমেট্রিয়াসও তাকে প্রেম নিবেদন করে যাচ্ছে। Lysander argues that Demetrius does not really love Helena. Demetrius argues that Lysander is truly in love with Hermia. Helena believes that they are both mocking her and refuses to believe that either one loves her. So a completely no and no situation, right? That is, both are expressing their love for Helena, but Lysander says that Demetrius does not really love Helena, while Demetrius says that Lysander rather is in love with Hermia, and Helena cannot believe that any of these two can love her. All right. Now Hermia re-enters, having heard Lysander from a distance. When she learns that her beloved Lysander now claims to love Helena, as does Demetrius, she is appalled and incredulous.
তো হারমিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। শি ইজ অ্যাপল্ড, মানে সে আতঙ্কিত অ্যান্ড ইনক্রেডুলাস। সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে দুজনই, দ্যাট ইজ ডিমিট্রিয়াস অ্যান্ড লাইজেন্ডার, দুজনই হেলেনার প্রতি তাদের ভালোবাসা দেখাচ্ছে। ওকে, হেলেনার প্রেমে পড়ে গেছে। হেলেনা, who is likewise unable to fathom that both men could be in love with her, assumes that Hermia is involved in the joke. So she takes it as a joke. Helena takes it as a joke and assumes that Hermia is also involved here. All right. These three have somehow got together to insult her further. Okay. And it is nothing else. Or to have, or to make fun of her. Right. হেলেনা বিষয়টাকে ভাবে নিচ্ছে ওরা তিনজন মিলে ওর সঙ্গে মজা করছে, playing on her, and she chides Hermia furiously for treating their friendship so lightly. হারমিয়াকে সে বলছে যে আমাদের বন্ধুত্বকে তুমি এত হালকা করে ফেললা, ঠিক আছে, যে তোমরা তিনজন মিলে আমার সঙ্গে মজা করছো। Lysander and Demetrius are ready to fight one another for Helena's love as they long at one another. That is, they start calling bad names, okay, to each other. একজন আরেকজনকে গালমন্দ করছে, because now they are rivals, competitors, both want Helena in their life. All right. Hermia holds Lysander back, provoking his scorn and disgust. হারমিয়া তো জানে লাইজেন্ডার তার, সুতরাং হারমিয়া সামহাও লাইজেন্ডারকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে যে না, তুমি মারামারি করতে যেও না, ঠিক আছে, তুমি এদের মধ্যে ঢুকবে না। তখন লাইজেন্ডার হারমিয়ার কথা তো শুনছেই না, উল্টো হারমিয়ার প্রতি তার ঘৃণা, তার ডিসগাস্ট প্রকাশ করছে। এবং কিভাবে প্রকাশ করছে? আই উইল শেক দি ফ্রম মি লাইক এ সার্পেন্ট। আমি তোমাকে কি, আমাদের গায়ে যদি একটা সার্পেন্ট পড়ে, একটা সাপ এসে পড়ে, আমি কি করব? আমি শরীর প্রচন্ডভাবে নাড়তে থাকবো, সো দ্যাট ইট falls from my body. I will shake it off. So similarly, uh, uh, Lysander wants to shake off Hermia. All right, that is what he says here. Now, Hermia begins to suspect that Helena has somehow acted to steal Lysander's love from her, and she surmises that because she is short and Helena is tall, Helena must have used her height to lure Lysander. So, a complete misunderstanding between these two friends, Helena and Hermia. Earlier, Helena thought that Hermia was in league with these two lovers, and together these three were playing joke with her or making fun of her. And now Hermia thinks that Helena somehow stole her lover from her. And Hermia also starts feeling that since she is short or shorter than Helena, Helena has probably used Helena probably used her height to lure Lysander. Lure বলতে লাইজেন্ডারকে আকর্ষণ করার জন্য, ওকে, তাকে মোহিত করার জন্য হেলেনা তার হাইট ইউজ করেছে। সো দ্য ফিলিং অন বোথ সাইডস, I mean feeling in both the friends Helena and Hermia is that one has betrayed the other. হেলেনা ভাবছে হারমিয়ার ব্যাপারে যে হারমিয়া তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ওয়াইল হারমিয়া ভাবছে যে হেলেনা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার কাছ থেকে তার প্রেমিককে চুরি করে নিয়ে গেছে। তো স্বাভাবিকভাবেই দুই বন্ধু এখন আর বন্ধু নয়, তারা শত্রু। তারা একজন আরেকজনকে রীতিমতো মেরে ফেলতে চায়, এরকম একটা ব্যাপার। She grows furious with Helena and threatens to scratch out her eyes. Helena becomes afraid, saying that Hermia was always much quicker than she to fight. Demetrius and Lysander vow to protect Helena from Hermia, but then quickly become angry with each other and storm off into the forest to have a duel. Helena runs away from Hermia, and Hermia, re-announcing her amazement at the turn of events, departs. So the lovers are dispersed in this way. Okay. One thing noticeable here is that these two lovers, that is Demetrius and Lysander, both together want to protect Helena from Hermia. So two strong young men are against one little young woman.
very much a mismatch, all right? And that makes it a little more melodramatic, all right? That is, two lovers, two strong young men, they want to protect their beloved, and they want to fight against a little young girl named Hermia. All right, so this is quite melodramatic. Besides and Hermia, they are about to fight. They want to take out the eyes of each other, একেবারে চোখ তুলে আনবে তারা একজন আরেকজনের action. Okay, sorry, I lost the connection. Now I'm back. Just give me 1 minute. I'm with all sorts of devices actually. Okay. All right. Huh. Uh, Um, so these two lovers, namely Demetrius and Lysander, they also get ready to fight a duel. All right, which is not a good news, of course. Okay, there is you can sense violence here. Oberon um, dispatches Puck to prevent Lysander and Demetrius from fighting, and says that they must resolve this confusion by morning. Oberon is also a bit worried. All right. And we may be worried thinking that in a comedy, we don't expect violence, right? But these two are about to fight a duel. And if they face each other, they may even kill, okay? Or one may even be killed. But the good thing is, Oberon now sends Puck to avoid this fight somehow, all right? Puck flies through the forest, hurling insults in the voices of both Lysander and Demetrius, confusing the would-be combatants until they are hopelessly lost. So Puck applies a very clever, that is, Puck goes behind Demetrius in the forest. In fact, Demetrius and Lysander, they are at a distance from each other. At this moment, they cannot see each other, though they are looking for each other because they will fight. All right. Now, in such a situation, what Puck does is that he goes behind Demetrius and makes sound copying the voice of Lysander. So Demetrius feels that Lysander is at his back, so he runs to the opposite direction in search of Lysander. And then Puck goes behind Lysander and copying the voice of Lysander rather feels that Demetrius is behind him and he runs to that direction
in search of Demetrius. So, in this way, these two lovers who were supposed to face each other were actually going to two opposite directions. And as a result, they finally get lost in the forest, and the fight doesn't take place ultimately. All right. So, in this way, Puck uh, saves both. তারপরে ছোট্ট একটা সিন 3, অল্প কিছু ঘটনাই ঘটছে সেখানে। Eventually, all four of the young Athenian lovers wander back separately into the glade and fall asleep. Puck squeezes the love potion onto Lysander's eyelids, declaring that in the morning all will be well. So again, love potion is poured into the eyes of Lysander with a hope that after waking up, Lysander will see Hermia, and their love will again be restored, and Demetrius will continue to love Helena as he is doing now. All right. So the balance will finally be stricken among these lovers, and all will be well. All right. By morning. Now, analysis কি পাচ্ছি আমরা? The confusion in Act 3 continues to heighten as the Athenian lovers and the fairies occupy the stage simultaneously. So we see both the Athenian lovers and the fairies, though the lovers cannot see the fairies, but the fairies, especially Puck and Oberon, can see the lovers. All right. The comedy is at its silliest, and the characters are at their most extreme. Say yes, characters are most extreme there. They are behaving strangely. All right, Helena and Hermia nearly come to blows as a result of their physical insecurities. Uh, Hermia feels that she is shorter than Helena, so that gives her a kind of inferiority complex, while Helena can never believe that she is good looking. All right. And if someone falls in love with Helena, Helena cannot take it seriously. She rather feels that the person is mocking her. All right. So both have their own insecurities, physical insecurities, and Lysander and Demetrius actually try to have a duel. The plot is at its most chaotic, and though there is no real climax in A Midsummer Night's Dream, the action is at its most intense. All right. So you can say that though this is not the climax of the play, in fact, the play doesn't have any climax, the actions become the most intense here, and this part is the most chaotic one. I actually struggled a little to explain things because of this chaotic nature of the part. কি হচ্ছে কি ঘটছে পুরোটা clearly বোঝানো একটু difficult for its being so chaotic. All right. With the falling action of Act 4 and 5, however, matters will sort themselves out quickly and ordered will be restored. All right. So some good things are going to happen now. And you get something about the structure as well. A question that I asked from the earlier act, that is regarding the structure of A Midsummer Night's Dream. And there is a small information for us, that is with the falling action of Acts 4 and 5. So in Act 4 and 5, 5 is the final act actually, the actions gradually fall. All right, that is decline. Like Act 3 Scene 1, Act 3 Scene 2 serves a mainly developmental role in the plot structure of A Midsummer Night's Dream. So this second scene of Act 3, it is also playing a kind of, what is said here, a developmental role. All right. Focusing on the increasing confusion among the four Athenian lovers. Right. Increasing confusion. Yes, they have among them. Now that both men have magically induced to switch their love from Hermia to Helena, the vanities and insecurities of both women become far more pronounced. হ্যাঁ, এতক্ষণ হারমিয়াকে খুব ভালো মনে হচ্ছিল, কিন্তু যখন হারমিয়া দেখলো যে দুজন লাভারই দে হ্যাভ সুইচড দেয়ার লাভ, অ্যান ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ড ইউজড হিয়ার, সুইচিং লাভ। মানুষ জব সুইচ করে, ঠিক আছে, ইনস্টিটিউশন সুইচ করে, কিন্তু ভালোবাসা সুইচ করে এ মিডসামার নাইটস ড্রিমে প্রথমে দেখলাম। এনিওয়ে, so they have switched their love
Hermia to Helena, and that exposes Helena to some extent. Sorry, ভুল বললাম. That exposes Hermia rather to some extent. What is that? That is, Hermia has got her own problems. She suffers from an inferiority complex. That is, she is shorter than Helena. All right. Now, Helena's low self-esteem prevents her from believing that either man could really be in love with her. Helena, she has got low self-esteem. She cannot believe that two young men can fall in love with her. All right. Hermia, who is used to having both men fawn on her, has her vanity stung. একটু একটা কল এসছে. Okay, sorry. The I'm back. Okay, talked with the person over phone. Anyway, কোথায় ছিলাম জানো? হ্যাঁ. Now Hermia, who is used to having both men fawn on her, has her vanity stung by the fact that they are suddenly cold and indifferent toward her. একটু ডিফিকাল্ট একটা লাইন, বাট বেশ মজার লাইন. হার্মিয়ার অবস্থাটা কি ছিল? She was being chased by both Demetrius and Lysander. তার দুজন পুরুষ তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল. তো যখন সে দেখলো দুজনেই তার দিক থেকে সরে গেছে, আর ভ্যানিটি ওয়াজ স্টাং, মানে তার ভেতরে যে একটা অহমিকা ছিল, যে সে সুন্দরী, ছেলেরা তার প্রেমে পড়ে, সেই জিনিসটা কি হয়েছে? স্টাং, সেখানে যেন হুল ফোটানো হয়েছে. তা সে একটা শক পেয়েছে, that they are suddenly cold and indifferent toward her, যে তারা এখন তাকে কেয়ারই করছে না. ওকে, দে আর কোল্ড অ্যান্ড ইনডিফারেন্ট. ইনডিফারেন্ট মানে হচ্ছে উদাস. অলরাইট, উদাস তারা তার প্রতি এই মুহূর্তে. She reveals a latent insecurity about her short stature. So now she feels the insecurity, and she mainly blames her short stature for losing the attention of both the men. All right. When she assumes that Helena has used her height, এবং নাটকে এটাকে কিভাবে বলেছে? Her personage, her tall personage. This is Hermia's belief about Helena, that Helena has used her tall personage, that means her height, to win Lysander's love, and her quick temper is revealed in Helena's fear that Hermia will attack her. Helena at one point mentions that Hermia may attack her. So that also, in a way, exposes Hermia, that she is hot tempered or quick tempered. She gets angry very easily. The men exaggerated masculine aggression leads them to vow to protect Helena from the dreaded Hermia. তো এটা একটা খুব মজার জায়গায় নাটকটার. আমি মেলোড্রামাটিক ওয়ার্ডটা ইউজ করেছিলাম এই জায়গাটার জন্য একটু আগে. আরেকবার পড়ছি. The men's exaggerated masculine aggression. Exaggerated, অতিরঞ্জিত করা. Masculine aggression, that means they are ready to
fight. Not, it is not the fight between them, rather, they are ready to fight Hermia to protect Helena from her. Okay, so the ridiculousness lies in the fact that there are two young, strong gentlemen who want to fight against a little woman, that is Hermia. All right. A ridiculous state of affairs, given that they are two armed men, where Hermia is a tiny, unarmed woman. Their aggression betrays Helena, however, as the men refocus it on their competition for her love. Finally, they don't fight against Hermia, rather, their focus shifts and they finally decide to fight between them because they are competitors. Okay, both want Helena. Okay, so there must be a fight between them to win Helena. All right. Now, the potion is responsible. আচ্ছা, এই যে জায়গাটা লাস্ট যে পয়েন্টটা পড়লাম, exaggerated male aggression or masculine aggression uh, as they wish to fight together with Hermia, you can at this point in your answer where you are justifying A Midsummer Night's Dream as a farce. All right. Where you are justifying A Midsummer Night's Dream as a farce. So you can note this point. All right. This particular point is useful for that answer. The potion is responsible for the confusion of the lovers' situation. Thus, Shakespeare links the theme of magic to the motive of imbalanced love, which dominates the scene. Had the love potion never been brought into play, the Athenian lovers would still be tangled in their romantic mess. Yes, there had been there had been confusion, there had been imbalance among them before the application of this magical flower juice. The Athenian lovers would still be tangled in their romantic mess, but they would all understand it, whereas the fairies meddling has left both Hermia and Helena unable to comprehend the situation. Now, both Hermia and Helena misunderstand, all right? In their own ways, they misunderstand things. Additionally, Puck's magical ventriloquism is what prevents Lysander and Demetrius from killing each other at the end of the scene. Thus, magic both brings about their mutual hostility. To this point, Lysander has not been antagonistic toward Demetrius and resolves it. So, magic causes the hostility, and magic is also there to resolve this hostility or keeping the two lovers away from each other so that there is no fight between them. All right. তো ম্যাজিক দু কাজই করছে, এটাই বোঝানো হয়েছে. No, I don't think there is anything to give as a short question from here. Just আগের short questionের কিছু elements আমরা পেয়েছি. ঠিক আছে? Okay. Moving on to আজকে act 4টা শেষ করি. My class will be a little shorter today. I cannot continue for 1.5 hours because I started little late. I have some important things to do. I will try to make up in my next class. Okay, that class may be a little longer. Man's hand is not able to test his tongue.
I have joined through my mobile phone because there was a network problem. Is it resolved? Acha. I guess it's resolved. All right, so yes. Uh, as the Athenian lovers lie asleep in the grove, Titania enters with Bottom, still with the head of an ass, and their fairy attendants. So again, we find a comic situation taking place here because there is that comedy of incongruity. We learned the phrase a little earlier. All right, the most beautiful fairy is demonstrating her deep love to the ugliest of creatures, that is, the ass-headed Bottom. Now, Titania tells Bottom to lie down with his head in her lap. বটমকে সে বলছে যে তুমি শুয়ে পড়ো এবং তোমার মাথাটা আমার কোলে রাখো so that she may twine roses into his hair and kiss his fair large ears. So she will kiss the fair large ears, the ears of an ass, and she will also twine roses in the hair, all right, of Bottom. So বটমের চুলে সে ফুল গাঁথবে, তার লম্বা কান সে চুমু খাবে. So you understand that the audience find um, quite enough comic elements here. Then Bottom orders Peace Blossom to scratch his head and sends Cobweb to find him some honey. All right, so he wants to have honey. Uh, he wants Peace Blossom to scratch his head. Titania asks Bottom if he is hungry, and he replies that he has strange appetite for hay. ওর খুব ক্ষুধা পেয়েছে, খড় খেতে ইচ্ছে করছে ওর. Titania suggests that she send a fairy to fetch him nuts from a squirrel's board, but Bottom says that he would rather have a handful of dried peas. Titania তাকে নাট খেতে দিতে চাচ্ছে, কিন্তু Bottom as an S would like to eat. All right, yawning, হাই তুলছে সে. He declares that he is very tired. Titania tells him to sleep in her arms. Titania বলছে তুমি আমার বাহুর মধ্যে ঘুমাও, and she sends the fairies away. Gazing at Bottom's head, বটমের চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে টাইটানিয়া, and she cries, "Oh, how I love thee, how I dote on thee," and they fall asleep. So, Titania is, of course, under very strong magic of Oberon, right? Or of that juice, and she expresses a deep love for Bottom. She says how I তাকিয়ে সে বলছে. Finally, both fall asleep. Again, there is an internet problem, I guess. Puck and Oberon enter the glade and comment on the success of Oberon's revenge. All right, Oberon has been successful in taking his revenge. Oberon says that he saw Titania earlier in the woods and taunted her about her love for the acided Bottom. He asked her for the Indian child, promising to undo the spell if she would yield him, to which she consented. So interesting যে তুমি কি করছো, তার সাথে মজা করেছে যে সে একটা গাধার সঙ্গে প্রেম করছে, এবং সে এটাও বলেছে যে আমি
Yes, sir. Sorry for the repeated interruptions. Um, I will continue for only a few more minutes, and I am continuing through my mobile phone this time. I will not go back to my laptop. Now, ওবেরন অলরেডি টাইটানিয়াকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে টাইটানিয়া কি করছে এবং টাইটানিয়া অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে ইন্ডিয়ান ছেলেটাকে হ্যান্ড ওভার করতে হবে। টাইটানিয়াতে রাজিও হচ্ছে বিকজ শি ওয়ান্টস টু গেট রিড অফ দ্য সিচুয়েশন, রাইট? Now, satisfied, Oberon bends over the sleeping Titania and speaks the charm to undo the love potion. That is, Titania finally gets rid of the magical influence of the love potion. Titania wakes and is amazed to find that she is sleeping with the donkey-like bottom. All right. Uh, Oberon calls for music rather, and takes his queen away to dance. So it is now reconciliation between the two. All right, they have become friends again, I would say, and they will now dance together. Things have become all right between them. She says that she hears morning lark, and they exit. Puck speaks a charm over bottom to restore his normal head, and he follows after his master. So Puck now also helps Bottom to get back his own face, own head, and then Puck follows his master, means Oberon. All right. So everything has become all right now. Uh, the only thing that is left is actually how Bottom will meet his friends, okay, and how they will react when they will uh, get back their friend, and how they perform the play. Okay, I'm going to ask a short question on this, of course, about performing this play that they have come to perform. Anyway, as dawn breaks, Theseus, his attendants, Hippolyta and Aegeus, enter to hear the baying of Theseus's hounds. So it is morning, and Theseus, Hippolyta, Aegeus, they are all in the forest, and Theseus is, of course, with his hounds, that means dogs. They are startled to find the Athenian youth sleeping in the glade. They wake them and demand their story. তারা খুব অবাক হলো, ওই চারজনকে তারা ঘুমিয়ে থাকতে দেখছে। ক্রাফটসম্যানদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়নি, ফ্যারিদেরকে তো তারা দেখতে পায় না। সো তারা চারজন লাভারকে দেখলো যে তারা ঘুমিয়ে আছে। They wake them and demand their story. So now they want to know what really happened at night, which the youths are only partly able to recall. To them, the previous night seems as unsubstantial as a dream. All right. They cannot remember everything very clearly. All right. Recall everything very clearly. And everything seems like a dream to them. All that is clear to them is that Demetrius and Helena love each other, as do Lysander and Hermia. So finally, there is balance. All right. No confusion, no love triangle anymore. Theseus orders them to follow him to the temple for a great wedding feast. As they leave, Bottom wakes. He says that he has had a wondrous dream and that he will have Peter Queens write a ballad of his dream to perform at the end of their play. So Bottom also takes everything as the parts of a dream. Okay, bizarre things happened with him, but now he he feels that these were all parts of a dream, and he also decides to tell his friend Peter Quince to write a ballad on this dream. Okay, that he had something else on his head. Okay, that was the head of an ass.
So now he will tell Peter Quince to write a ballad on this. অ্যানালাইসিসটা এখন আর পড়ছি না, আমি বরং ক্লাসটা আজকে এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। তোমাদের সাথে আমার দেখা নেক্সট ক্লাস হওয়ার কথা বৃহস্পতিবারে। তবে তার আগে যদি আমি কিছু নিতে চাই, আই উইল ডেফিনেটলি কন্ট্যাক্ট অর সেন্ড ইউ মেসেজেস। রাইট, হয়তো বা একটু একটা বাড়তি ক্লাস লাগতে পারে, আমার হিসাব এটাই বলছে। তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টও কিছু দিতে হবে, নট অ্যাজ ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্ট, রাদার অ্যাজ আমি অ্যাসাইনমেন্ট না, আমি বরং প্রেজেন্টেশন প্রেফার করব। একটু হিন্ট দিয়ে রাখি জিনিসটা কি হবে। 8টা সনেট আছে, 8টা সনেট তোমাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হবে। তোমরা এই সনেটগুলো কোনো কিছু না দেখে, কোনো ম্যাটেরিয়াল ইউজ করতে পারবে না, সনেটগুলো সম্পর্কে প্রোজ ফর্মে বলবে। এই সনেটটা কি কি নিয়ে শেক্সপিয়ার বলছেন, বিষয়বস্তুটা বললা, তারপর এটার বাড়তি কোনো সিগনিফিকেন্স থাকলে সেটাও তুমি আলোচনা করলা। So this is going to be a very short presentation by each of you on different sonnets. তোমরা 10 জনের মতো, এবং সনেট আছে 8টা। সো আমার মনে হয় কোয়াইট কমফোর্টেবলি ভাগ করে দেওয়া যাবে। ঠিক আছে, এটা আমি নেক্সট ক্লাসে করব। সনেট সবগুলোই তোমরা দেখে রাখো, ঠিক আছে, কারণ আলটিমেটলি পরীক্ষার জন্য তো সবগুলোই লাগবে, বা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য সবগুলোই লাগবে, বাট ইন্ডিভিজুয়ালি একটা করে সনেটের উপরে প্রেজেন্টেশন করতে হবে। আমি বৃহস্পতিবারের ক্লাসে দিয়ে দিব, ঠিক আছে, সনেটগুলো ভাগ করে দেবো তোমাদের মধ্যে। এনি কোয়েশ্চেন? স্যার, হ্যালো বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, শরীফা বলো। স্যার, প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে দিব? ক্লাসের টাইমে নাকি ভিডিও করে আপনাকে মেল করে দিব? না না, তোমরা ওই একদিনের জন্য ক্যামেরা জি। অন করে লাইভ প্রেজেন্টেশন দিবা, ওকে স্যার। ঠিক আছে। দিস ইজ গোয়িং টু বি কোয়াইট চ্যালেঞ্জিং ফর ইউ, বাট সুন্দর, এর আগে হয়েছে এরকম প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড স্টুডেন্টস ডিড ওয়েল। আর একেবারে লাইভ প্রেজেন্টেশন হবে। ধরো বৃহস্পতিবারে যদি দেই, সেটা রবিবারেও হতে পারে, বা তোমাদেরকে একটা সময় নিব তোমাদের কাছ থেকে, কয়দিনে তোমরা প্রিপেয়ার করতে পারবা। জাস্ট স্যার সনেটটা স্যার কি আছে এটা বলে দেয়া। স্যার হ্যাঁ এটা কি বলো। স্লাইড বানাতে হবে? না না না, কিচ্ছু লাগবে না, কোনো স্লাইড না, কোনো রিটেন ম্যাটেরিয়াল না, জাস্ট সনেটটা সম্পর্কে বলবা। দিস ইজ গোয়িং টু বি জাস্ট অ্যান ওরাল প্রেজেন্টেশন। স্যার মানে আমরা কি সনেটের উপর আইডিয়া নিয়ে বেসিক আইডিয়াটা বলবো? সনেটটার সাবজেক্ট ম্যাটার কি, আচ্ছা। তারপরে বাড়তি কিছু বলার থাকলে, যে সে ইট শোজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লাভ এন্ড লাস্ট, ঠিক আছে, যেটা সনেটে সরাসরি বলেন নাই কিন্তু তুমি অ্যানালাইসিসে গেলে পাচ্ছ। তো সনেটটা সম্পর্কে মনে করো তুমি সনেটের উপরে ক্লাস নিচ্ছ, ওকে স্যার। ঠিক আছে, এই সনেটটা সম্পর্কে এভরিথিং তুমি ক্লাসে বলছো, দ্যাট ইজ ইট, ঠিক আছে। তো আমি এমন হতে পারে গুগল ক্লাসরুমে স্টুডেন্ট ওয়াইজ একটা করে দিয়ে দিতে পারি। তো আমাকে যদি তোমরা তোমাদের আজকের অ্যাটেন্ডেন্স হিসেবে নাম আর আইডিটা পাঠায় দাও, আমি সেটাও দিয়ে আমি সনেট দিয়ে দেবো। ইট উইল বি মোর লাইক এ লটারি, কারণ বাই ফেস আমি তেমন কাউকে এখানে চিনি না। সুতরাং আমি জাস্ট নাম লিখলাম, তার পাশে সনেট নাম্বারটা লিখে দিলাম, তাহলে সেটাই তোমার জন্য প্রেজেন্টেশনের টপিক হয়ে গেল। ওকে, এটাও কিন্তু হতে পারে। আমি যেটা করছি, গুগল ক্লাসরুমে ডেটটা লিখে দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম।